you had mentioned something about the autofiction and how, these new ways of writing are happening. Uhum. And how, what is fiction and what is actual memoir. I don't know, it just randomly it occurred to me. Orhan Pamuk's Museum of Innocence and then the actual museum in Istanbul. Uh, Somehow that image came to my mind that it's questioning fact and fiction with the exercise of actually building that museum as well, and the book, which because of the museum makes it look like the book is a real memoir, and then it plays on each other. Is that the kind of thing that you're talking about, the new movements? Eu vou ser muito sincero e dizer que, I'm going to infelizmente, be ainda não li honest esse livro here. do I Pamuk, eu tenho que haven't ler. read this Mas o que book eu tinha by em Orhan mente Pamuk, aqui and é I uma should. discussão que vem, But I was, sobretudo, eu acho que vem em alguns this momentos is na a literatura discussion that contemporânea, por exemplo, arises at some com point in o prêmio contemporary Nobel da literature, Annie Ernaux, such as Annie quando Ernaux essa winning questão the sobre Nobel a Award, escritora francesa Annie you Ernaux, know, quando esse problema entre French narrar author a Annie si, Ernaux, narrar a geração, narrar narrating coletivamente, herself, narrating ele a fora muito generation, forte. narrating collectively. Antes This problem disso, há appeared toda very strongly when digamos, uma she won leva de the Nobel. escritores, principalmente There was a group of anglo-saxões, writers, que vão, Anglo-Saxon writers, que é aquela, digamos, toda aquela geração dos anos the 2010 de generation from the blogs, de narrativos de si, 2010s, que é blogs, muito importante, né? Acho self-blogs, que eu self-narratives. gosto muito This is an important de movement. Gia Tolentino, por I exemplo, really que like Gia escreve para The New Tolentino. Yorker, e She ela writes escreveu for um the pouco sobre essa magazine, febre and she wrote a das little bit about narrativas this fad, da geração de blogs. of Eu acho isso muito self importante na formação blog dos generation. millennials, I think this is very nessa important for the idade background of millennial literária generation. millennial. This has much to do with the Eu acho que tudo millennial isso que eu tinha em literary mente quando eu dizia sensitivity. da autoficção, And né, o I was problema thinking about contemporâneo that da when I was autoficção, talking depois about foi se expandir autofiction. para outros Of course, it terrenos e outros expands campos. Mas into esse other não é um realms problema as novo, well. But I don't think né? Não this é um is a problema new novo. Só issue para or falar a do new século XX, topic. If we talvez just um think dos of the livros 20th fundantes century, da literatura do one of século the XX, founding Em Busca 20th do Tempo century, Perdido, do which Proust, is In Search of coloca já Lost de Time cara o by problema da Marcel autoficção, Proust, he né? talks Quais são os about limites entre autofiction right off Proust the bat. e o What are the Michel, limits between que é Michel o herói do livro, and né? O the quanto que heroes of the ele book recria um mundo, and ele cria um Proust mundo, himself? né? He's Eu acho creating a fantástico world. pensar isso quando a And it's gente pensa amazing no to Baron think, de Charlus. when we Ele think é about the Baron mais de Charlus, literário do que o personagem he real. is more Então, literary assim, than the real character. o sucesso do Proust é tão grande em So criar um mundo Proust's literário que parece um success is mundo so mais real que o huge mundo real that e the dos literary world sujeitos seems to be empíricos more do real mundo. E acho than que the isso também me real interessa muito, world. né? And I Hoje eu think this sei is que really existe, interesting. né? Meu pai e existe o Didi, do I know personagem do that livro. my Para father mim ele se exists and there confunde, mas is para muitas Didi, who is pessoas the talvez seja um character personagem of the ficcional. book. E para muitas For pessoas que many conheceram meu pai, eu acho que ler o people, they're livro separate. reconstrói a história do meu Many pai. friends of mine, Eu they've acho que, met my em father and then resumo, they read the eu book and tenho then they muito pouco, reconstructed my father's story. eu funciono muito pouco como um policial I das I am fronteiras not entre a ficção e a não I'm not ficção, patrolling entre these o boundaries narrador e o between autor, fiction, entre o eu nonfiction, e between the narrator e o and the coletivo. author, Eu between gosto what is exatamente de I and what is obras que collective. se I situam na really enjoy fronteira works that are desses terrenos at these e boundaries, quando há uma they're in contaminação between, positiva circulating. I like entre this esses vários positive espaços. contamination between all these different realms.